A very good morning, good afternoon, good evening, wherever it is that you are watching this lecture from. I greet you sincerely from the bottom of my heart. It's been such a long time that we had this kind of meeting, and I'm more than happy to be with you once again. Now, this evening we are going to be taking a look at one of the very, very important products of TIENS, but not just one product. This evening, I want to introduce you to two products which are very, very crucial. And you may say made that product mienu edi editorial product mienu bia ehu ehia papa edema company na product nso ehia ma obi biara oka company eho. Eno nti se waba ha mema akwaba soronko. Of course, medin ede Gatou Sylvanus anaasɛ Sylvanus Gatou na abribia no yana m'ani agye sɛ me ne wo ɛbɛsua adeɛ kama. Nti sɛ wowɔ ha a ampaneampa meda wo ase paa sɛ wabɔ mmɔden na waba aba abɛka yɛn ho. Ɛno nti yɛbɛsua adeɛ afa product mmienu bi a ɛho ehia paa ɛde ma company. Na ɛho hia nso ɛde ma nkanka awofoɔ. These products I'm going to introduce you to you this evening are very, very important for parents. So if you are ready, let's get into the class and let's get ready to rumble. Now, if you can see my screen, there we go. So utumi humi screen na and na yenko yenim intempara. Enti enumeri a basic product training series. You can say product training series na just say training FIM product. This training is concerning our products, and this evening we are going to be taking a look at how to make children grow taller, smarter, and healthier, or taller, healthier, and smarter. Kwan a yɛbɛfa so ama mmɔfra ayɛ tenten, umunya apɔmuden, na adwene no mu nso emu ada hɔ kama. Na yɛma no nyɛ tenten koraa, yɛbɔ mmɔden sɛ in less than 40 minutes, yɛbɛtumi awie lecture yi. All right, we are trying to finish this lecture in less than 40 minutes. I'm going to be combining the languages so that we can be fast. Okay, yɛbɛbɔ mmɔden na yɛaka kasa no abom, nti mɛka borɔfo ne twi kasa ne nyinaa. Of course, Sylvanus Gato is my name. You can call me the Vice Chancellor, and Mibu Enfu Da. Enti Intempara Yenko Yen Enim. Now, TIENS ewo products bi a eboa ma nkwala eye tintin enya apomuden na o ma adwene nso etumi ye very fast. TIENS has products that help children to grow taller, to grow healthier, and to become much more smarter. And I'm going to be introducing just two of these products to you. One of them is the children's calcium. Product ibako eye mofra calcium a TIENS ewo ede emaye. Senior unim deda no TIENS ewo calcium ahodo bako anan na bako a eye kesiye pa eye children's calcium no. Okay, one of the major TIENS products is the children's calcium. Now, there are four cornerstones of health. Se oba apomudimu a yewo nneɛma akɛseɛ mmiɛnsa a ɛyɛ fapem. Baako ɛyɛ healthy diet, baako ɛyɛ mental health adwene mu, baako ɛyɛ quality quitting unhealthy habits. Sɛ wobɛgyae suban binom a ɛmboa w'apɔmuden. ɛna the next one ɛyɛ sports and exercise. Kwan a ɔfa so ɛtenetene w'apɔmu. Na product edi kan a mɛda ne di akyerɛw ɛnɛ ɛyɛ calcium. So in this class, the first product I'm going to introduce to you is calcium. Now, it is known as the life element, yɛfrɛ no nkwa ankasa, and it is the most abundant mineral element found in the human body. Ɛno ɛne adeɛ a ɛwɔ nipadua no mu bebree paa a ɛboa ma wo nnompe ɛyɛ den, wo se ɛyɛ den, wo nerves ɛne w'adwene nyinaa sɛ ɛbɛyɛ correct a na ɛfi calcium. Ɛdeɛn na calcium ɛyɛ? Calcium helps to maintain your heart rhythm. Ɛboa ma wakoma ɛbɔ correct ɛwɔ abre so. Okay, it participates in various physiological functions in cells. Wo cells na ɛwɔ wo nipadua no mu nkwamoa no sɛ womenya hoɔden etumi ayɛ adwuma na wɔn hia calcium. Calcium yɛ nneɛma bebree na mmere nti minkomu. But you see, at the age of 35, the human bone's density reaches its peak and then gradually begins to decrease. Onipa enya di 35 years ekope
na afei calcium dodo a ɛwɔ ne nipadua no mu no na so ahyɛ aseɛ ɛte nye mpanimfo asɛm na meka ɛnɛ no my focus ɛyɛ mmɔfra so. Okay, my focus is on children today, so straight away let's move on. Now sɛ abɔfra ɛnni enough calcium ɛwɔ ne mu a nea ɛtaa si ɛne sɛ ne nan bɛtumi akyeakyea, afei obenya insomnia, wɔntumi ɛnda, ne nnompe ɛnyɛ den, tɛm biara na wɔsu te sɛ na biribi ɛyɛ no no, afei n'adwene koraa no ntumi ɛnyɛ correct. Bohu sɛ tɛm biara wɔnyin nanso class 1 no wɔntumi mfiri hɔ ɛnkɔ n'anim. The child is not able to progress even mentally. And you see, so when children do not have enough calcium, a lot of things happens to them. But when they have it, oh my goodness, they grow and grow very well. Akwala ɛwɔ calcium yie ɛwɔ n'aduane mu a onyin enyi yie. Now, extra calcium supplement on the basis of balanced nutrition. If the child grows up too quickly, it is reasonable to add some extra calcium to his diet. Akwala ebenyi wenyi yie a ohia calcium. What you say? Na yenya free milk mu. And to de bi a akwala no ntumi nya ne yie ɛwɔ n'aduane mu. Nti na ɛwɔ sɛ wonya supplement yi ɛde ɛma no. Now, TIENS Calcium no ayaye de ama mmɔfra no, it is so special. The TIENS Calcium made for children is so special because it is very pure, it is very rich, the absorption rate is high. Ɛyɛ krogyin ɛna ne boɔ yɛ den, ɔmo ayɛ ne yie, ɛna afei nso wonom a ɛnkyɛ na ɛwurawura nnompe mu. What you say? Ɛna ɛyɛ safe a side effect bɔne biara ɛnni ho. Na ɛno ne calcium a ɛwɔ sɛ wode ma wo mma. Now, calcium yi a yɛka ho asɛm yi, sɛ woyi sachet baako a ɛwɔ more than 3,600 milligrams of calcium a abɔfra no bɛnya ɛfiri. I don't know what else you are looking for which you will not get in the TIENS Calcium. If you want your children to grow smarter, healthier, taller, please give them TIENS Calcium. Wopɛ sɛ wo mma ɛnyi tenten na ɔmunya apɔmuden, adwene mu no mu da hɔ yie a, mpatwɔ ma ɔmo TIENS Calcium. Wate aseɛ? Calcium yi ɛbɛboa ama ɔmo enyi kama. Dosage ne sɛ ɔbɛma ɔmo baako anapa, baako enwumere. Anaasɛ de biara no ɔno baako a ɛyɛ wote ano a ɛte sɛ powder na wode egu nsuo hyɛ mu ayɛ ne te sɛ milk ɛde ama no na wanom kama. Afei product ɛtɔ so mmienu a ɛboa nkwalaa paa ɛyɛ zinc capsules. Na menkasa nkyɛ sɛ akwalaa ɛnni zinc ɛwɔ ne mu a adwene no ɛka akyire. Wate aseɛ? Afei ontumi ndidi yie, ne honam skin no koraa no ɛntɔ so yie, ɛna ne growth ɛyɛ slow, ontumi nyi. The child has slow growth and development, and then low immunity. Yareɛ biara ɛtwa mu a obenya bi. Wate aseɛ? Nti to build the immune system of your child and make your child smart and grow very well, supplement your child's diet with TIENS zinc. That is all I will tell you. Ma oba zinc a ɛfiri TIENS for hɔ. Number 1, it will enhance your child's immune system. Ɛbɛboa ma n'apɔmuden agyina hɔ kama a ɔnkɔsrɛsrɛ yareɛ bi atwam bi a no asrɛ bi. Ɛbɛboa ma ne skin no ɛbɛtɔ so nomene a ɛnyɛ nku bi a wasra. Wate aseɛ? It will promote your child's appetite and enhance it. Obetumi didi yie ama afei ɔte adeɛ ɛyɛ dɛ a ɔte sɛ ɛyɛ dɛ, ɛyɛ nwu a ɔte sɛ ɛyɛ nwu. Wate aseɛ? Afei ɛbɛma n'ani nso ɛdevelope kama a obɛhu adeɛ yie a ɔnhia space ɛne nneɛma ahodoɔ bebree. So this is it. I want to quickly bring this to an end as soon as possible and tell you that you need TIENS Calcium and zinc. These two products are super for your children. If you want your children to grow taller, healthier, and smarter, they need the TIENS Calcium and the TIENS zinc. These two products are super for your children. And you know what to do if you need. Just place your order. And again, I promise free delivery wherever you are on the globe. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.